Welcome students. This is our third and last lecture of chapter number 5 of Science and Technology part 4, heat. In last two lectures we learned what is latent heat, anomalous behavior of water, dew point temperature and humidity. In today's lecture we have to learn about unit of heat, specific heat capacity, measurement of specific heat capacity. Okay? Unit of heat. आतापर्यंत आपण अप्रकट उष्मा म्हणजे काय ते बघितलं. पाण्याचे असंगत आचरण, दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता. आज आपल्याला जो पहिला पॉइंट बघायचा आहे तो आहे युनिट ऑफ हीट, उष्णतेचे एकक. Very first we have to know that the unit of heat in SI system is joule and in CGS system unit of heat in SI system is joule and in CGS system it is calorie. This calorie. These are the units of heat. And what is how we measure that how much of heat is there. Generally we express the heat in calories rather than joule, and the relation between calorie and joule is 1 calorie is equal to 4.18 joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule. उष्णतेचं SI पद्धतीतील एकक हे जूल आहे आणि CGS पद्धतीतील एकक हे कॅलरी आहे. परंतु आपण उष्णता ह्या दोघं याच्यात व्यक्त करतो, दोघे एककांमध्ये जूल आणि किलो कॅलरी पण, जर आपल्याला मोठे युनिट द्यायचे असेल तर, आणि कॅलरी पण. आणि कॅलरी आणि जूल मधलं जे संबंध आहे तो असा आहे, 1 कॅलरी बरोबर 4.18 जूल. ओके. नाउ वी हॅव टू सी what is called as 1 calorie and 1 kilocalorie heat. Suppose we have to give heat to 1 gram of water and we raise the temperature of that 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. Then the amount of heat required to raise the temperature for that 1 degree Celsius is called as 1 calorie heat. It is called as 1 calorie heat. म्हणजे 1 ग्रॅम वस्तुमान असलेल्या पाण्याचं तापमान 14.5 डिग्री सेल्सिअस पासून 15.5 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत अशा 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी जेवढी उष्णता पुरवावी लागते तेवढी उष्णता म्हणजे 1 कॅलरी उष्णता होय. 1 कॅलरी उष्णता. Similarly, if we have to increase 1 kg water by 1 degree Celsius, we have to increase the temperature of 1 kg water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. Then the amount of heat required for it is called as 1 kilocalorie heat. It is called as 1 kilocalorie heat. That is the unit of heat we express. And here observe, here specific temperature is mentioned. इथे एक ठराविक तापमान दिलेलं आहे. आपण मराठीत बघू शकतो की 1 किलो वस्तुमान असलेल्या पाण्याचं तापमान 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी, ते म्हणजे 14.5 ते 15.5 या 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी जेवढी उष्णता पुरवावी लागते त्याला ती उष्णता किती असते तर 1 किलो कॅलरी उष्णता असते. इथे आपण टेम्परेचर स्पेसिफिक मेन्शन केलेलं आहे. वी मेन्शन द स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 14.5 to 15.5 because when we heat the water at different temperatures to raise the 1 degree Celsius water, it requires different amount of heat which is slightly different from the others. Means if we have to heat the water from 30 to 31 degrees Celsius, the heat we required is different from the heat required for this degree Celsius. If we want to heat the water from 80 degrees Celsius to 81 degrees Celsius, the amount of heat required, it is also different from the amount of heat we provide here to raise the 1 degree Celsius temperature here.
पाण्याचं तापमान 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या तापमानाला वेगवेगळे उष्णता पुरवावी लागते. ती थोडी त्यामध्ये फरक असतो. म्हणजे 14.5 ते 15.5 तापमानाला जेवढी उष्णता पुरवावी लागते त्याच्यापेक्षा निश्चितच उष्णता ही 30 ते 31 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जाण्यासाठी वेगळी लागेल किंवा 80 ते 81 पर्यंत जाण्यासाठी वेगळी लागेल. सो when we write the definition or when we write the unit of heat, we have to mention the temperature. आणि म्हणून जेव्हाही आपण 1 कॅलरी किंवा 1 किलो कॅलरी हीट असं मेन्शन करतो तेव्हा आपल्याला ते तापमान मेन्शन करणं गरजेचं असतं. सो वी राईट हिअर 1 डिग्री सेल्सिअस फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस. इट इज स्टँडर्ड. ओके, प्रमाणित आहे. नाउ the next topic is specific heat capacity. विशिष्ट उष्माधारकता. What is specific heat capacity? Every object is different from other and their capacity to absorb the heat is also different. You can observe the board. On board there is a figure. In figure you are seeing that the 3 metal balls are immersed in wax, a thick layer of wax. Before that there is a small activity. In that activity the 3 metal balls, metal spheres we can say, of same mass are heated. They are heated in water up to 100 degrees Celsius. Their temperature is same, and then they pick up from the water and they are placed at the upper surface of thick layer of wax. And you can observe that the 3 spheres, iron spheres are there, copper sphere is there and lead sphere is there. The 3 spheres emerge at different depth in the wax layer. इथे आपण बघू शकतो की 3 गोल घेतले आहेत ते धातूचे. ते 3 गोल धातूचे वेगवेगळ्या धातूचे आहेत, जसं लोखंडाचा आहे, तांब्याचा आहे आणि शिसा. हे घेताना त्यांना आधी पाण्यामध्ये उष्णता दिली गेली. उष्णता दिल्यानंतर त्या तिघांचं तापमान 100 डिग्री सेल्सिअस झाल्यानंतर त्या तिघांना पाण्यातून काढून जाड थर आहे मेणाचा एका बॉक्समध्ये, त्या जाड थरावर ठेवण्यात आलं. आपण बघू शकतो की आकृतीमध्ये ते तिघही वेगवेगळ्या खोलीपर्यंत पोहोचले आहेत. बाय द डायग्राम वी कॅन क्लिअरली से दॅट आयर्न absorbs more heat energy, so it will go to deepest in the wax layer, and lead absorb less energy, so it will get less in the wax layer, and copper sphere is in intermediate in between both iron and lead. So we can say that the specific heat capacity of iron is more than copper and lead, and the specific heat capacity of lead is the least among the iron and copper. इथे लोहाचा जो गोळा आहे तो वॅक्स लेयर सगळ्यात खोलवर रुतला आहे आणि शिशाचा सगळ्यात कमी खोलीवर गेलेला आहे, आणि तांब्याचा गोळा हा शिस आणि लोह या दोघांच्या मध्ये आहे. यावरून आपण म्हणू शकतो की लोहाची विशिष्ट उष्माधारकता, उष्मा ग्रहण करण्याची क्षमता ही तांब्यापेक्षा आणि शिशापेक्षा जास्त आहे, आणि शिशाची उष्माधारकता तांबे आणि लोहापेक्षाही कमी आहे. ओके, आणि यावरून आपण कोणत्याही पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता, the specific heat capacity of any object can determined by this, and it is denoted by C. Specific heat capacity is denoted by the letter small c. You can observe on the board a chart is there from book showing the different specific heat capacity of different objects. Like the specific heat capacity of water is 1, paraffin is 0.54, kerosene 0.52, iron 0.110, and many others are given. You can observe, read and recall. One thing I want to tell here, the paraffin is there, mention is there, and its specific heat capacity is 0.54.
In next studies at BSc or MSc level, in many chemical reactions, we have to heat up the reactants. And in that chemical reactions, we have to use paraffin bath for that process. And why we can observe that the specific capacity of water is 1, but the specific capacity of paraffin is 0.54. So it is used in heating reactions in higher education. Okay. इथे जो चार्ट दिलाय आपल्याला दिसतोय त्यामध्ये अनेक पदार्थांची विशेष सूक्ष्मधारक दर्शवलेली आहे. पाण्याची आहे 1, पॅराफिन बाथ आहे 0.54, केरोसिन जे रॉकेल आपण त्याला म्हणतो त्याची दिलेली 0.52, ॲल्युमिनियमची दिलेली आहे, आयर्न ॲल्युमिनियम 0.216 आहे, आयर्न 0.110 आहे. याप्रमाणे अनेकांची विशिष्ट सूक्ष्मधारकता तिथे दिलेली आहे. हायर स्टडीज म्हणजे उच्च शिक्षणामध्ये, विज्ञान शाखेतील उच्च शिक्षणामध्ये अनेक रासायनिक अभिक्रियांमध्ये अभिक्रियाकारकांना ज्या उष्णता दिली जाते टेस्ट ट्यूब मध्ये किंवा कॅपिलरीज मध्ये, तेव्हा ते देण्यासाठी त्यांना पॅराफिन बाथ मध्ये ठेवलं जातं. का? तर त्याची विशिष्ट उष्णधारकता ही बघा तिथे पाण्यापेक्षा कमी आहे आणि त्यामध्ये कॅपिलरीज ठेवून मग त्याला उष्णता दिली जाते. ओके. नाउ सपोज in all these process, object either gain energy, either lost energy, and we can calculate the gain energy by raising temperature. How? Suppose the specific heat capacity is denoted by small c letter. विशिष्ट उष्माधारकता आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो विशिष्ट उष्माधारकता. It is denoted by small letter c. Then mass of object, वस्तूचे वस्तुमान. Mass of object means वस्तूचे वस्तुमान. All we know it is denoted by m. And different in temperature. Difference in temperature. तापमानातील बदल. तापमानातील बदल. It is denoted by delta T. T1, T2, difference delta T. By these three, we can calculate the specific heat capacity of object is C, but we can calculate how much energy they gain or they lost. And of both, the formula is same. The energy gained by an object to raise its temperature, we can found by the mc delta T, product of mass, specific heat capacity and difference in temperature. And similar formula is used to find the amount of heat energy lost by an object. Means the amount of heat energy gained by an object, same formula, mass into specific heat capacity of object into delta T, and the amount of heat energy lost by an object, same formula, mass C and delta T. We can calculate the amount of heat energy gain or loss. या सूत्रानुसार m, c आणि डेल्टा टी. m हे वस्तूचे वस्तुमान आहे, c त्याची विशिष्ट उष्माधारकता आहे आणि डेल्टा टी म्हणजे तापमानातील बदल आहे. वस्तूने गमावलेली उष्णता किंवा वस्तूने कमावलेली उष्णता आपल्याला काढायची असेल तर दोघांसाठी हाच फॉर्म्युला आहे, तो म्हणजे m गुणिले c गुणिले डेल्टा टी. आपल्याला माहिती आहे m म्हणजे काय, c म्हणजे काय आणि डेल्टा टी म्हणजे काय आहे. ओके. नाउ the next point is heat exchange. उष्णता विनिमय. What is heat exchange? When hot and cold objects are placed together, there is exchange of heat between them. The colder objects gain energy and it becomes hot and hot. The hotter object lose energy and becomes cold and cold until the transfer of energy is continuous until both objects have the same energy level or same hotness. Okay. जेव्हा उष्ण आणि थंड वस्तू एकमेकांच्या संपर्कात ठेवतात तेव्हा
उष्ण वस्तू उष्णता गमावते आणि थंड वस्तू उष्णता ग्रहण करते आणि उष्णतेचा हे विनिमय सुरूच असतं जोपर्यंत दोघं वस्तूंची उष्णता ही सारखी होत नाही. बट हिअर इफ वी यूज a heat resistant box means the heat is not exchanged with the environment. Like you can observe on the board, the diagram, it is heat resistance box. इथे उष्णता विरोधक आवरण असलेल्या बॉक्स मध्ये जर त्या दोन वस्तू आपण ठेवल्या तर उष्णताचा विनिमय फक्त त्या दोघांमध्येच होईल. Heat only transfer in between both that. And we can say that the heat energy lost by hot object is equal to the heat energy gained by the cold object. म्हणजे उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता बरोबर थंड वस्तूने गमावलेली उष्णता किंवा आपण याला ग्रहण केलेली उष्णता म्हणू शकतो. But it is possible only when the objects are placed in heat resistance box and heat is not exchanged with the environment. आणि हे फक्त तेव्हाच पॉसिबल आहे, शक्य आहे, जेव्हा ते उष्णता विरोधक रोधक आवरणामध्ये असतील आणि फक्त त्या दोन वस्तूंमध्येच उष्णतेचा विनिमय होईल आणि पर्यावरणामध्ये उष्णता दिली जाणार नाही. ओके. When you're not able to read or you're not able to listen carefully or you're not able to understand the topic, you can stop, rewind the video and listen it again, read it again. Okay. The last point of this chapter, and that is measurement of specific heat capacity. By mixing method in calorimeter. म्हणजे विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन. विशिष्ट उष्माधारकतेचे मापन ही मिश्रण पद्धती आहे कॅलरी मापी असलेली. कॅलरी मापी असलेली. Now how we can measure? It is very simple. Suppose a hot object, we can say solid. A hot solid is immersed in a calorimeter containing water. Then the heat lost by solid, because solid is hot, the heat lost by solid is equal to heat gained by water in calorimeter plus heat gained by calorimeter. म्हणजे उष्ण वस्तूने स्थायूने किंवा स्थायूने गमावलेली उष्णता, स्थायूने गमावलेली उष्णता बरोबर कॅलरी मापीतील पाण्याने ग्रहण केलेली किंवा कमावलेली उष्णता अधिक कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता. कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता. खूप सिंपल आहे. The hot object or hot solid lose energy when it merges in the water which is kept in calorimeter. Then the energy lost by the solid is equal to the energy gained by heat lost by the solid is equal to heat gained by the water in calorimeter and heat gained by the calorimeter. स्थायूने गमावलेली उष्णता ही कशा बरोबर असेल?
कॅलरी मापीतील पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता अधिक कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता. नाउ हीट लॉस्ट बाय सॉलिड, मी मराठी लिहित नाही, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड म्हणजे स्थायूने गमावलेली उष्णता इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, स्थायूचे वस्तुमान, स्थायूचे वस्तुमान, we can write in bracket it as Q into specific heat capacity, specific heat capacity of that particular solid into difference in temperature, difference in temperature. हे पण मराठीत लिहित नाही मी, इथे लिहिलंय मी स्थायूचे वस्तुमान, स्थायूची विशिष्ट उष्माधारकता, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आणि तापमानातील बदल. वी कॅन राईट इट ॲज m into c into delta T. Okay. Now heat gain by water. Heat gain by water. पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता is also equal to what is? So we can write it as Q1. Mass of water, पाण्याचे वस्तुमान, into specific heat capacity of water. आपण आता शिकलोय it is 1 into difference in temperature. It is also m into c into delta T. We can write. इथे लिहिले मी, गरज नाही. Same. Now heat gain by calorimeter. कॅलरीमीटर म्हणजे कॅलरी मापीने, कॅलरीमीटर कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता. अगेन we can say Q2. Again same, mass of calorimeter into हवं सेपरेटली तुम्ही specific heat capacity of calorimeter. कॅलरीमीटर ज्या धातूपासून बनलेले आहे त्या धातूच्या ते कॅलरी मापीची ही विशिष्ट उष्माधारकता into difference in temperature, तापमानातील बदल. नाउ मास ऑफ सॉलिड आपण शिकलोय Q. इथे कॅलरी मापी म्हणजे Q1 पाण्याने ग्रहण केलेली उष्णता, कॅलरी मापीने ग्रहण केलेली उष्णता हीट गेन बाय कॅलरीमीटर Q2. So we get the final formula is Q is equal to Q1 plus Q2. Q is equal to Q1 plus Q2, and we know that what is Q, what is Q1, and what is Q2. Okay, by this we can measure the specific heat capacity and also the heat energy loss or gain by the object. Our chapter is complete. Hope you understand. If you are not seen first two videos of this chapter, please see it and then we will understand this. We will meet in next lecture with next chapter. Until then, goodbye. Thank you.